Hey guys, welcome back to my channel. Sasa hivi nilikuwa busy kidogo and then nataka sasa kushoot video nikipanga hii place and kesho tunataka kutengeneza unga ya keki and my room is kind of messy. Nataka nipange kwanza, sikuweza kupanga kutoka jana, sikupanga so tunatengeneza keki kesho, so nataka kutuonesha vitu za keki. I'll be showing you ingredients zote ziko huku ndani, so nataka kutoa hizi vitu zote, nitoa hizi vitu za keki then vitu zingine nitazirudisha huko ndani, nitazipanga huko ndani. So kesho tunatengeneza unga moja, hiyo ingine tutatengeneza after 1 week. Hapa tena I have this, nataka jana nilimaliza kusiaga jana nimeweza kusiaga sukari, then nitakupanga hizi vitu zote nizirudishe, kila kitu kirudishe place yake. Then sijui nianze wapi. Kwanza nitatoa hizi vitu zote hapa, nitoe vitu za keki. So guys, let me start by kuondoa hizi vitu zote, tazileta hapa then nitoe vitu za keki.
Hey guys, today ndio tunatengeneza unga, and as you can see everything iko ready. Hata tutumiaga hizi karai mbili. Kwanza juu siwezi shoot video tukitengeneza huko, so nataka kuishoot video hapa just to show you how we do it. Huyu ni unga, tunatengeneza unga moja, utaweka nusu kwa karai hizi, then utaweka hizo ni simsim. Hapa tuko na hizo ni mahalab matahon. Sasa hizi hazijasiagwa bado, ni unga ile ingine. Then we have sukari yenye imesiagwa. Then we have baking powder. Then we have ghee. Alafu utaweka no ghee na mafuta usiweke kwanza utaweka hizi vitu zingine zote. Nimesahau kumwambia tunatumianga semolina pia. Semolina utaweka after kuweka unga, then unaweka semolina, unaweka hii simsim, then utaweka hizi zile zingine ni spices zenye nilikuwa natengeneza, then na sukari, everything utaweka hizi, then mix up. Then kuhusu hii ghee utaiheat ikuwe imelt, then utachimba shimo katikati kwa hizi unga, then mafuta ndio utakuja kuweka kama maji, unaweka kidogo kidogo ukimix up hadi kuwe kama unga ya ngano, lakini kuwe kidogo, isikuwe imeshikana sana. I will show you the outcome. So these are all what you need kutengeneza unga. Then another day tutengeneza unga ile ingine. It's hard guys. So nitakuonyesha ready made unga, then tutaiweka kwa freezer. Kutoka hapo ukitaka kutengeneza keki unatoa kwa freezer, tunaweka kwa fridge so that ikauke. Ukitoa kwa fridge utapata ile unga imekunywa mafuta yote, so ukitengeneza itakuwa imeshikana kabisa. Hapo ndio utakuja kuweka maji. Ukiweka maji yani ikuwe layer, ikuwe soft. Ukiweka maji, usiweke maji mingi, and that's how we make these cakes. Hey guys, if you like this video, please give it a thumb up, subscribe and share with your friends. Thank you so much, and see you in the next video.